你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多，红红的小脸温暖我的心窝。Hallo YouTube, Salam to China. Heute habe ich 2 Päckchen von meinen Eltern bekommen aus Deutschland. Super schön mit schönen deutschen Sachen, die man in China normalerweise nicht bekommt. Und ihr könnt heute mal sehen, was ist typisch deutsch, was fehlt mir eigentlich aus Deutschland, was ich in China nicht bekomme. Und ich bin schon sehr gespannt, was meine Eltern mir geschickt haben. Und wir packen das jetzt mal zusammen aus. Viel Spaß! Okay, so we will start with a small one. On va commencer avec le petit paquet. Wir fangen mit dem kleinen an und wir schauen gleich mal, was da Schönes drin ist. Und ich freue mich schon, ihr seid live dabei. You're with me live to see what I got from Germany. Nice. Wow. Okay. So let's have a look. What do we have here? A German salami from, yeah, this is Kaufland. The brand is Kaufland. This is a German supermarket. Donc ça c'est du salami allemand. C'est un supermarché allemand, Kaufland. Salami sèche. Vous pouvez voir ici pur porc. Donc c'est peut-être la même qu'en France. So French, German salami, dried salami. And it smells so good. Wow, so what is so special about this in China? The sausages in China are a bit different. Chinese people have sausages, but usually the sausages in China are not dried. They are fresh and they are rather sweet and not salty. We also have dried sausages in China, right? I forgot, but they have some kind of Christmas spices in it. It tastes a bit sweet, something like cinnamon or the other Christmas spices, but not salty. Wow, this smells so good. It makes like the water drain in my mouth or whatever. Ok, tous les Français, ça c'est vraiment spécial parce que en Chine, ça n'existe pas. En Chine, les saucisses sont plutôt sucrées avec des épices de Noël et pas très salées. Donc ça c'est vraiment une Spezialität qui me manque. Das ist wirklich eine Spezialität aus Deutschland, die mir fehlt, weil in China die Würstchen meistens süß sind mit einem Hauch von Weihnachtsgewürzen, Nelken und Zucker oder sowas und nicht salzig. Also chinesische Wurst ist fast nie salzig. Auch das Brot, mir fehlt hier das Salz ein bisschen, auch wenn es gesünder ist. Okay, was gibt's noch? Aus Deutschland. Für meine Studenten Esspapier. Das gibt es sonst nirgendwo und das ist etwas typisch Deutsches, was ich eigentlich gar nicht wusste. We call this in German, we call this Esspapier. It is literally translated, it means eating paper. It is paper you can eat and it has like something like vanilla flavor or a strawberry flavor. And this is actually thin layers of, I don't know, candy. You can eat this and it's melting in your mouth. Donc ça c'est du papier à manger, c'est un truc typiquement allemand, c'est au goût fraise ou vanille et quand on mange ça c'est comme un bonbon et ouais, c'est comme du papier à manger, donc c'est pour mes étudiants, hein. Une spécialité allemande, il y en a beaucoup bien sûr. Tout le monde en veut goûter, super. Et voilà, du pain allemand, voilà. Ça c'est du pain noir allemand. Je crois que tous les Français connaissent
bien ça. Ouais, normalement ça devrait exister en France. So this is typical German bread, dark German bread, which is available in German metro stores in China, but it is so expensive. It's like 3 or 4 times the price, or even 5 times the price you can get it in Germany. And it's so good. I miss this, especially with the sausages or some mustard or butter or whatever. For me, this is something typical German I miss. Also das ist hier das typische deutsche dunkle Vollkornbrot. Sollte eigentlich jeder kennen. Das gibt es auch in China. Es gibt in den deutschen Metro in China. Das ist sehr, sehr, sehr teuer, aber kostet das 4- oder 5-fache. Und das fehlt mir hier ab und zu mal mit ein bisschen Butter oder Senf und einer guten Wurst. Das ist schon was ganz Besonderes hier. Super. Pema. Eigentlich das bekannteste, glaube ich. Was haben wir dann? Natürlich deutschen Kaffee. Dallmayr Prodomo Kaffee. Das ist, glaube ich, hier der bekannteste Kaffee. So here we have one of the most famous coffee brands, Dallmayr Prodomo. This is one of the best coffee brands in Germany. This is from the Dallmayr Prodomo house in Munich, which you can see here on the pictures maybe, I don't know. This kind of brand is very, very famous. Donc ça c'est du café allemand de Munich qui est vraiment, vraiment très très connu en Allemagne et qui est très, ouais, on peut dire un peu cher, mais pas trop cher. Mais la maison où c'est fait par Alois Dallmayr, c'est une, ouais, on pourrait dire un musée de café à peu près à Munich, une maison de café très très spéciale. Comme vous êtes à Munich, vous deviez aller à Dallmayr Prodomo, à la maison de Dallmayr Prodomo, c'est très très connu et ça sent super bon là. Donc ça j'aime bien. Ça c'est vraiment vraiment une spécialité. Et pour en boire ici, on a bien sûr besoin des filtres. Des filtres pour le café. Ok, waouh, c'est très bien parce que ça en Chine ça n'existe pas. Les Chinois ils ne savent pas ce que c'est les filtres pour le café. Ici ça n'existe pas. So we also need filters for the coffee. With the filters, you drink the coffee, you put the coffee in the filter, then you put the hot water and you can drink it. In China, they don't know this, it doesn't exist, how this is working. So yeah, basically you need this, or you also can use another machine where you just press down the thing to get the real coffee. Also Kaffeefilter kennen die Chinesen nicht. Den kann man hier mit so einer Maschine machen zum Runterdrücken. Oder man muss eben diese Filter benutzen. Toll. Und dann haben wir, oh ja, Kaminwurzel. Das sieht mir sehr nach Lidl aus. Schön. Das sind hier Tiroler Würstchen, Kaminwurzel oder Kaminwurzeln nennen sich diese Würstchen. So this is also typical German sausage, some kind of German sausage. Tirol is in Austria. And this is smoked sausage, German smoked sausage. This here means extra spicy. It's very spicy and I guess much more salty than the Chinese one. Very, very delicious. Very, very nice. Wow, smoked salami, smoked sausages. Kind of traditional stuff. We eat this for dinner or something. And with this bread, excellent. This is a perfect German dinner. Don't forget the big beer. Also, yeah. Donc ça c'est des saucisses allemandes, des saucissons allemandes, mais c'est une sorte de saucisson de l'Autriche. C'est piquant, extra piquant et c'est fumé, des saucissons fumés. Et ça va parfait avec du pain allemand. Et n'oubliez pas la bière. Parfait. Ok, ça c'est le premier. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans le deuxième. Let's have a look at the second one. Very nice. A lot of nice things here. Ok, voilà. Donc là, vous pouvez déjà voir ce qu'il y a dedans.
il faut dire ce qu'il y a dedans pour les douanes. So you have to say what is inside of the parcel for the customs. Otherwise, they won't let the parcel in, because you always have to make sure about the quantity, how much you carry. I think 1 kilogram of coffee is the maximum you can take. Also man muss immer beim Zoll angeben, was man hier mit reinholt. 1 Kilo Kaffee ist, glaube ich, das Maximum. Wow, super verpackt. Noch mehr Esspapier. Wow. So, schaut euch das mal an. Super. Noch mehr Esspapier, Esspapier, Esspapier. Super, da werden sich die Studenten freuen. Das probiere ich auch gleich mal. Ah, even more bread. Noch mehr Brot. Nice. So lecker. Und Deo. Ah, super. Deo. Warum schicken mir meine Eltern Deo? Ich habe das bestellt. Das gute Deo. Hier kostet eine Dose in Deutschland ungefähr 1,50 Euro. Eine Dose von diesem Deo gibt es ja auch in China, kostet ungefähr 6, 7 oder 8 Euro. So why was I asking this for my parents? Because this in Germany is around 1,50 Euro. In China it's 6, 7 or 8 euros. Ça c'est en Allemagne, ça c'est à peu près 1,50 Euro. En Chine c'est 7, 6, 7, même 8 euros. Très très cher. Pourquoi c'est tant cher? C'est aussi cher en Chine parce que les Chinois n'utilisent jamais du déodorant. Jamais. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais ils n'en utilisent jamais. So the Chinese people never use this, almost never use this. There are some modern Chinese people who use deodorant, but I think most of them don't use it. They say it's unhealthy for the skin. So many things go into your skin, and you can say maybe some of them are smelly, but for them Europeans are smelly too. And I have to say, Chinese people don't sweat and don't smell so much than Westerners or Europeans. And I have the impression Westerners are sweating a lot more because they are fatter and they eat more unhealthy stuff. This is my impression. Also warum schicken mir meine Eltern das? Die Chinesen benutzen es hier überhaupt nicht, deshalb ist es hier so teuer. Die Chinesen stinken auch überhaupt nicht, wenn sie das nicht benutzen. Sie sagen selbst, das ist ziemlich ungesund, wenn man das Deo benutzt, nicht so gut für den Körper. Man sollte überhaupt kein Deo benutzen. Und ja, deshalb ist das Ganze so teuer. Und ja, ich habe auch schon von einigen Chinesen gehört, die Europäer und die Westlichen, die schwitzen so viel und die stinken und die brauchen das unbedingt, ja. Also da teilen sich die Meinungen, aber ich denke, da ist schon ein bisschen was dran. Seit ich hier in China bin, schwitze ich viel weniger. Okay, noch eins, das ist super. Das reicht mir für ein Jahr ungefähr. Klasse. Okay, dann haben wir hier eine Creme. Yeah, this is kind of a cream, health cream I need. We don't have this in China. And then, oh wow, something really typical German. Edle Tropfen in Nuss. This is so special. I will tell you what this is. You have like different kinds of spirits. You have plum spirit, plum liquor, cherry liquor. Oh, what's this? I forgot how this is called. I forgot. You can see on the picture. And prawn, I don't know. And this is I forgot as well. No way. Ok. Ça c'est des framboises, je crois, des prunes, cerises et ça des zwetschg. Wow, il faut vraiment réviser mon vocabulaire des fruits là. Et ça c'est en fait des eaux de vie et c'est couvert avec des noisettes et du chocolat.
So this is like all the spirits with some pieces of the fruit inside and with nuts, and then it's covered in light and dark chocolate, and the taste is so amazing. This is the original Edle Tropfen, which means like Edle Tropfen is like luxurious drops in nuts, with nuts. So this is something really special from Germany, and I don't know if you can get this in other countries, but this is so good. I like it so much. It's like, you all know Mon Chéri, and this is just with other kind of liquors, and it's much stronger when you eat it. It's really high percentage liquor. You can see here, yeah. Nice present. Thanks a lot to my parents. Thank you very much. Vielen Dank an meine lieben Eltern, die mir das hier schicken nach China. Das waren die Sachen, die mir in China am meisten fehlen. Merci beaucoup à mes parents. Ça, ce sont les trucs qui me manquent vraiment en Chine. Super. Et après, ok. Ça a coûté combien? How much is the parcel? I will ask my parents. Sending the stuff to China from Germany is quite expensive. I would check the price. Ask my parents. Really nice. Thank you very much. Hope you enjoyed the video. See you next time. 再见.你是我的小